Dear folks, welcome to IELTS American IELTS and TOEFL Training Center. We have come here to the Lingua Forum Essays, a Dream Tech video number 20. Here, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, the writing and speaking task. Writing, almost 250 to 260 words you have to write in task 2 in I.E.L.T.S and TOEFL also. And in speaking task, in task 2, they'll be asking you to speak about a topic for 2 minutes. So these type of questions like agree or disagree questions will come. The topic here is very simple, very eloquent and wonderful topic. By seeing a man, by seeing a woman and his or her appearance, can you judge him? Very interesting topic, isn't it? Some people say one should never judge a person by the way he or she looks on the outside. You should never judge a person by the way he or she looks on the outside. Do you agree or disagree? Do you accept that statement? You cannot judge a person by his looks. You cannot judge a person by the way he dress. You cannot judge a person by the the facial expressions and all those things. So do you agree or disagree with the statement? Use specific examples and reasons to explain your answer. You have to state the reasons, the examples to substantiate what you want to say. So coming here, a sample exercise is given here, essay by Lingua Forum. If judge means to reach a final conclusion. If judge means what? Judging a person means coming to a final conclusion about a person's character. About the answer, certainly no. Judge means to coming to a final conclusion about a human being's character by outward appearance. The answer is definitely no. Certainly no. The appearances are not always a reliable guide to character. The outward appearances is definitely not a reliable guide. It's a guide to find out the character of a person. So he's going against the topic, saying that you cannot judge a person by his outward appearances. So for that he is giving the reasons with almost 2 paragraphs. For example, imagine you are looking at a portrait. Portrait means what? A picture of a grey-haired man. Grey-haired man means what? Is of black and of white hair with a neatly trimmed beard. His beard is neatly trimmed. And mustache also trimmed. Dressed in the robes of a Roman Catholic. The robes means what? Up to the knee point. A dress will be there. He looks like a Roman Catholic cardinal. Cardinal is the, a powerful, the priests is the heading one particular region or a country. Of the 17th century, he looks like a priest. But who he is? He looks benevolent. Benevolent means what? So nice, so wonderful. The kind of a person who would not hurt anyone. He looks in such a way that he will never hurt anyone. He looks so like a priestlyhood. In fact, he is the Cardinal Richelieu. His name is Cardinal Richelieu. One of the most ruthless, very dangerous and hated politician in French history. In France, in French history of politics. So this gentleman, Cardinal Richelieu, is the most hated person in French politics. Such a dangerous man. So his outward looks, he looks like a priest, but in character he is a ruthless politician. So he says with an example of Mr. Cardinal Richelieu. Now imagine you are at a party, you are in the party during the 1940s. 1940s you are going, World War II time, 1940s. You are in the party. On the other side of the room, in the nearby room, is a short man is there, stocky, plumpy, with a mustache, and a jolly manner. He is speaking so jovially, like a jolly man, short man with a mustache. Is looking really jolly man.
He wears a simple military uniform. He is wearing an ordinary uniform, military uniform, and is telling a joke. He is telling a joke. Is he perhaps a kindly retired sergeant? He looks like a retired army officer. Who's he? Not at all. You are looking at Joseph Stalin. Joseph Stalin. Who's he? A tyrant, a ruthless murderer. He is a dictator. He is so murderous that his crimes are widely considered even greater than Hitler's crimes. Hitler, of course, he has killed the Jews. Hitler almost fought wars with many countries, tried to kill even Russia. He waged a war. But Stalin's tyrant and all the evil things, how many murders he has done. Because of his orders, it is something more than Hitler's. So again, appearances are deceiving. Appearances are definitely deceiving. And coming to the final paragraph, he says, finally, perhaps the most famous case of misleading appearance involves a particular man in Princeton. In Princeton, one man is there. New Jersey, Princeton, New Jersey, during the early 1950s. His grey hair, black and white hair, is long and unkept means what? It is not kept properly. 1950s in Princeton, in New Jersey, everybody must be knowing the science students. Who's he? He wears old clothes, worn clothing, worn out clothing. He's not bothered about ironing his shirts and pants. He walks back and forth. He just walks back and forth here and there, twiddling a lock of hair. Long hair is there. He's just rolling his hair around his finger and humming softly to himself. He's just singing to himself. He's looking like a very ordinary man. Seeing him for the first time when you say when I presume him to be a patient at a mental hospital. He looks like a madman. He looks like a person who has come away from a mental hospital. Who is he? Actually, he is the Albert Einstein. Albert Einstein, so far the greatest scientist, discovered a number of scientific products. Einstein. He looks like a madman. He looks like a person who has come from the mental hospital. But who is he? He is the greatest scientist in the world in 1950s. In America, it would have been a mistake to judge Einstein solely according to his appearance. According to his appearance, you will be deceived. Just as it is usually a mistake to judge anyone on that basis alone. Judging a person by his dress, judging a person by his, his hairstyle. Looks tells us much about a person, but by no means everything. Of course, looks says something, but not everything. There's a man who was wearing just a dhoti. He almost brought shivers to the British Empire. A man with ordinary cloth, he is called half-naked man. When Round Table Conference was there, Winston Churchill, he was telling, a half-naked man, a mad fellow is coming here. And that man was able to speak with Queen Elizabeth. He attended the Round Table Conference. A single man who made the entire Indian conscious to come towards achieving freedom, and he brought the entire India to fight against Britishers, and he was able to chase the Britishers away. He looks such a ordinary man. One other lady is there, Mother Teresa. She looks such a old, such a fragile body, weak body. In the streets of Calcutta, she was able to take the leprosy patients, and her organization, almost in nearly 100 countries, you can find service hospitals and service, and thousands of people are working in those organizations, helping the needy, helping the orphans, helping the leprosy patients. So by just seeing Mother Teresa's looks, will you be able to judge? She is heading an organization where crores of people are getting benefited, where the property of that organization is in thousands and thousands of crores. And she, whenever she goes in an aeroplane, whatever the sweets has left, she packs up and gives to the orphans.
That is the mentality. Will anybody will be able to say what she is? There's one other man is also there in India, Mr. Abdul Kalam. He looks so ordinarily, but he was the greatest, he's the greatest, what is the scientist, and also he was the president, he was the president of India. So there are humpty number of examples to say outlook deceives. Just by looking at the appearances, dressing style, hairstyle, you cannot judge a person, right? So this is the topic, and let us say each one of you how you are going to deliver this topic in both writing and in speaking. Okay, the beauty is not just in outside beauty, the inner beauty should be there. Okay, outside appearances deceive us. Okay, let us see what she says. Yes. Good morning. I agree with this point because no one can judge according to the appearance outside. He may be good in character or bad in character, but we can't judge with his outside appearance. For example, a person who is a simple man, which got freedom for India, he's a Gandhiji. Then we called him as father of a nation. He just wore a towel. Then with this towel, he attended many conferences and he went to many countries, and then he got freedom for us. So many peoples who were raised following Western culture, good in appearance, they can also be good in character and well behavior. We can't say he is good or bad according to the appearance. For example, Netaji and Abraham Lincoln or President Rajendra Prasad, those are well raised, but also they're good in character. Then they were helping others, and likewise they did for us lot. But some persons who well raised look like common man, but they are not good in character. For example, let us take terrorist. He is living with us, but we can't judge whether he is terrorist or a good man. And many saints are there. Wear orange cloths or pure white cloths to show their purity, but some of them are pure. I'm not talking about themselves, but many of them are very bad in character. They cheated the person who believed them. So likewise, many persons look very good outside, but they are not good in character. There are many scientists, many noble persons also living with us. They were only common race, simple race, and we really got surprised whether he or she got Nobel Prize or he's a scientist likewise. Then many talented persons who wear only simple clothes, be simple, then is also living with us. We can judge their skill by asking questions according to their behavior, that we can't judge their character. So this is what I am going to tell. Thank you. Good, madam. What you have to do is improvise, make the words fast, and voice modulation should be there. Yes, next person, please come forward. Come forward. Start. Look at this. Start. We can't judge any people's according to outer dress and outer look appearance. I accept that because we find out we see every sides of the cities. We look many different peoples and different appearance. We look a farmer in a village. He was very dirty clothed and looked like a beggar.
but he only make food for our. He work hard. He is a good man, has some good habits, and helping minded. But we can see neat people in city sides. They have good appearance, good dress, and there's also get more education. That type peoples are in minded some commit crimes. Nowadays, many the people arrested, many peoples look like good appearance. The main crime they based on economically motivated peoples are educated and good appearance people only. So we can't find out with any outer looking appearance for the man's manner. In the history, we find out many peoples in good appearance without good manner, with good manner without good appearance. So conclusively, I agree this title. Good, sir. You are comparing and contrasting with the village clad people and city people. How do they look? How do they wear the dress? And how innocent villagers are there? How, even though they are neat and stylish, the city people, what are the differences between village and city? This is what he says. Now I request you gentlemen to come forward. Yes. Just 1 minute, it's echoing. When you're seeing the to my knowledge, when you see in the persons, you cannot judge the character to his appearance. So, for example, one person lived in United States of America in the one scientific research center. He's the like very gray hair and he cannot go, he cannot walk. He unable to walk properly. He looks very black and almost. In the look is not look is very bad. So after that, he done lot of he won a lot of Nobel prizes and he got many things. So he's the person, Mr. Albert Einstein, and secondly, Mr. Abdul Kalam. He's the president of India. So he also looks not that look is not that much. So he done a lot of scientific research, and even though he done a lot of improvements for India. Other things in the terrorist threats, if you are talking about in Mumbai, for Dawood Ibrahim, he looks very decent, and he looks like IT profession, but he done a lot of violence things, and a lot of bomb attacks and many things are there. So the good looks man not done like bad things. So many people are good people also doing bad things. Sorry. Good. You can go for various examples, Maricore, Paricore, and lot many examples. I request Ms. Darshana to come forward. Good morning, friends. My name is Darshana, and I agree with this statement because we can't judge a person's by his or her mere appearance, and whatever his dress, we can't judge his personality, his character, and like that. And first impression is always the best impression, but we can't judge their personality through their first appearance. And there is a saying that all that glitters are not gold, because all the glitters we can see, but they are not gold, because in the value it's very low. And
we can see in our society there are so many greater personalities, but looks very simple in their lifestyle. Our former president, Dr. A.P.J. Abdul Kalam, is a great scientist in India. We know how he looks. He says, I'm not a handsome person, but I can give my hand to some other person. He's such a simple, humble, great person in India. And also our Tamil superstar Rajinikanth, how he appears in all the public meetings. We know. We give respect to him, not give the importance to whether he is well dressed or not. Because only the personality and their character, it's just value in our society. And also our father of nation, Gandhiji, nobody believed that he can throw out Britishers from India, because in his appearance he is very old man, very weak person, but in mind, inside he is a strong person. So we can't judge a person by its appearance. Only through the personality and their character we judge others. That also. Thank you. So, dear, hello. Hello. So, most of our students have taken IELTS and TOEFL examiners have taken this, this training of speaking and writing. Now, coming here, நண்பர்களே, IELTS and TOEFL writing and speaking skills, எழுத்து மற்றும் பேச்சு பயிற்சி லிங்குவா ஃபோரம் கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் என்று சொல்லக்கூடிய பதிப்பகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்ம 20க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா கேள்வி. எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250க்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகளை எழுத வேண்டும். 270க்குள்ளே இருக்கலாம். பேச்சும் பொழுது ஒரு தலைப்பு கொடுத்து 2 நிமிடத்திற்குள் நீங்கள் பேச வேண்டும். அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா இந்த தலைப்பை. உதாரணத்துக்கு some people say, சில மக்கள் சொல்கிறார்கள், one should never judge a person by the way he or she looks on the outside. ஒரு மனிதன் வெளி தோற்றத்தை வைத்து நாம் அவரை எடை போடக்கூடாது, நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது. அவருடைய குணாதிசயங்கள் இப்படியாக இருக்கும் என்று நாம் எண்ணக்கூடாது. அப்போ வெளி தோற்றத்தின் மூலமாக நாம் ஒரு மனிதனை என்ன குணாதிசயம் உடையவர் என்று நிர்ணயிக்கக்கூடாது. டு யூ அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. யூ ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூறு, அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூறு. டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு இந்த காரணகர்த்தாக்களை, காரண காரியங்களை சொல்லு என்று எழுதியிருக்கிறோம். சாம்பிள், இஃப் ஜட்ஜ், தீர்மானிப்பது. ஜட்ஜ் என்றால் என்ன? தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வது. ஜட்ஜ் மீன்ஸ் டு ரீச் எ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன், இறுதி முடிவெடுப்பது தான் ஜட்ஜ். தீர்மானம் என்று வரும் பொழுது அபவுட் எ பர்சன்ஸ் கேரக்டர், ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வது தான் ஜட்ஜ் என்றால். த ஆன்சர் செர்டன்லி நோ, விடை இல்லை. ஒருவனுடைய உடை, ஒருவருடைய நடை, ஒருவருடைய பேச்சு, ஒருவருடைய தோற்றம், இவற்றை வைத்து தீர்மானிக்க வேண்டும் அவருடைய குணாதிசயங்கள் என்றால் பதில் இல்லை. அப்பியரன்சஸ் ஆர் நாட் ஆல்வேஸ் எ ரிலையபிள் கைட் டு கேரக்டர். ஒருவனுடைய வெளி தோற்றம் அவருடைய குணாதிசயங்களை சொல்லக்கூடிய இயல்பு இல்லை. வெளியே அழகாக இருக்கலாம், உள்ளே சிந்தனைகள் எல்லாம் அழுக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த வெளி தோற்றங்களை வைத்து நாம் ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்களை தீர்மானிக்க முடியாது. உதாரணத்திற்காக இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? இமேஜின் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் எ போர்ட்ரேட். போர்ட்ரேட் என்றால் ஒரு வரைபடம். ஒரு செவுற்றிலே மாற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு வரைபடத்தை பார்க்கிறீர்கள். ஆஃப் எ கிரே ஹேர்ட் மேன். கிரே என்றால் என்ன? சாம்பல் நிறத்தே முடி, கொஞ்சம் நரைத்த முடி உடையவரை பார்க்கிறீர்கள். வித் நீட்லி ட்ரிம்டு பியர், மீசை, பியர்ட், தாடி நன்றாக வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் முஸ்டாஷ், மீசையும் அளவுக்கு ஒரு அளவாக அது கத்திரிக்கோளால் வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. ட்ரெஸ்ட் இன் த ரோப்ஸ். ரோப்ஸ் என்றால் என்ன? பாதிரியார்கள் அணியக்கூடிய அந்த உடையை ரோப்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ரோமன் கேத்தலிக் கார்டினல். ரோமன் கேத்தலிக் என்றால் என்ன? போப் ஆண்டவரை தலைவராக கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சர்ச்சினுடைய கார்டினல் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரமிக்க ஒரு சாமியாராக இருக்கக்கூடியவர். ஆஃப் த 17th century, 17வது நூற்றாண்டு. ஹி லுக்ஸ் பெனவலண்ட், பார்ப்பதற்கு ரொம்ப தாராள மனதுடையவரை போன்று இருக்கிறார். பெனவலண்ட் என்றால் தாராள மனம். த கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் ஹூ வுட் நாட் ஹர்ட் எனிஒன், யாரையும் அவர்
காயப்படுத்தாதது போல மன கஷ்டத்தை உண்டாக்காதவர் போன்று இருக்கிறார். இன்ஃபேக்ட் அவர் யார்? இன்ஃபேக்ட் என்றால் உண்மையிலே இஸ் கார்டினல் ரிச்லியோ. அவர் ரிச்லியோ என்று சொல்லக்கூடியவர் கார்டினர் சாமியார். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரூத்லெஸ், பயங்கரமான அண்ட் ஹேட்டட், வெறுக்கப்பட்ட பொலிட்டீஷியன், அரசியல்வாதி இன் பிரெஞ்ச் ஹிஸ்டரி. பிரெஞ்சு நாட்டிலே, பிரான்ஸ் நாட்டிலே இவரை கண்டாலே வெறுப்பார்கள் அரசியல்வாதிகள். அந்த அளவுக்கு கொடூரமாக இருக்கக்கூடியவர். ஸோ உதாரணம் ஒன்று சொல்லிவிட்டார் எழுத்தாளர். அடுத்ததே, நவ் இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார், யூ ஆர் அட் எ பார்ட்டி, ஒரு விருந்தில் இருக்கிறாய். டியூரிங் த 1940s, 1940களிலே ஒரு விருந்தின் பொழுது ஆன் த அதர் சைட் ஆஃப் த ரூம், பக்கத்து அறையிலே ஒருத்தர் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார். அவர் எப்படி இருக்கிறார்? இஸ் எ ஷார்ட், குள்ளமாக இருக்கிறார். ஸ்டாக்கே, கொஞ்சம் எப்படியாக தடிமனாக இருக்கிறார். வித் எ முஸ்டாஷ், ஒரு மீசை. அண்ட் எ ஜாலி மேனர், ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய நகைச்சுவை உணர்வுடையவராக இருக்கிறார். He wears a simple military uniform, ஒரு இராணுவ உடையை உடுத்தி இருக்கிறார். And is telling a joke, ஒரு நகைச்சுவையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் யார்? Is he perhaps a kindly retired surgeon? அவர் ஓய்வு பெற்ற ஒரு இராணுவ அதிகாரியா? Not at all, கிடையவே கிடையாது. You are looking at Joseph Stalin. ஸ்டாலின் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம ஸ்டாலின் இல்லை, திமுக ஸ்டாலின் கிடையாது. இது ரஷ்யாவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் ஸ்டாலின். அவர் பெயரைத்தான் இங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஸ்டாலினுக்கு. அந்த ஸ்டாலின் ரஷ்யாவை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கியவர். கம்யூனிஸ்ட் தத்துவம் வளர்வதற்காக அந்த நாட்டை தன்னுடைய கொள்கைக்கு கொண்டு வந்தார். அவர் கொள்கைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கானவர்களை சைபீரியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு 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 டெசர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே கொண்டு அடைத்து சித்திரவதை செய்து தன்னுடைய எதிரிகளை எல்லாம் கொன்று குவித்தார் இந்த ஸ்டாலின். So murderous, பயங்கரமான கொள்ளைக்கார. That is, his crimes are widely considered. அவருடைய குற்றங்கள் எப்படி கருதப்படுகிறது என்றால் ஈவன் கிரேட்டர் தென் ஹிட்லர்ஸ். ஹிட்லர் கோடிக்கணக்கான பேர்களை கொன்றார், யூதர்களை கொன்றார், போர் மூலமாக பல அப்பாவிகளை கொன்றார். அவரை விட பயங்கரமானவர் தான் இந்த ஸ்டாலின். அகெயின், அப்பியரன்சஸ் ஆர் டிசீவிங். டிசீவிங் என்றால் என்ன? ஏமாற்றும். தோற்றங்கள் ஏமாற்றத்தை கொண்டு கொடுக்கும். தோற்றத்தை வைத்து ஒரு மனிதனை எடை போட முடியாது. ஸோ அடுத்ததாக, ஃபைனலி, இறுதியாக, perhaps the most famous case of misleading, ரொம்ப பிரபலமான மக்களை தவறாக எண்ணக்கூடிய வைக்கக்கூடிய appearances involves a particular man in Princeton. வெளி தோற்றத்தை பற்றி ஒரு ஆளை எடை போட முடியாது. இதற்கு உதாரணம் பிரின்ஸ்டன் என்ற ஒரு ஊரிலே, நியூ ஜெர்சி என்ற மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவிலே டூரிங் த இயர்லி 1950s, 1950களிலே, இஸ் கிரே ஹேர், சாம்பல் நிற முடி, இஸ் லாங், நீண்டகமாக இருக்கிறது. சாம்பல் நிற முடி நீண்டு கொண்டிருக்கிறது. அன்கெப்ட, தலைமுடியை அவர் எண்ணெய் வைத்து பராமரிக்கவில்லை. ஹி வேஸ் ஓல்ட், பழைய, ஓன், கிழிந்து போன துணிகளை அணிந்திருக்கிறார். He walks back and forth, இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். Twirling என்றால் என்ன? Lock of hair, தன்னுடைய தலைமுடியை சுருட்டி விட்டு கொண்டே இருக்கிறார். Around his finger and humming softly, தனக்குத்தானே பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். Seeing him for the first time, முதலாவதாக அவரை பார்க்கும் பொழுது, one might presume, ஒருவர் நினைத்துக் கொள்வார், him to be a patient at a mental hospital, ஒரு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியிலே இருக்கக்கூடிய மன நோயாளி என்று ஒருவர் கருதுவார். ஆனால் ஆக்சுவலி அவர் யார்? இஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் 1900களிலே உலகத்தின் தலை சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானியாக கருதப்பட்டவர் ஐன்ஸ்டைன். It would have been a mistake to judge Einstein solely according to his appearance. அவருடைய தோற்றத்தை வைத்து அவரை நாம் எடை போட முடியாது. 2000க்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் சொந்தக்காரர் தான் ஐன்ஸ்டைன். பைத்தியக்காரர் போன்று தோன்றுவார். உலகத்தை மாற்றி அமைத்த வல்லமை பெற்றிருந்தவராக அவர் இருக்கிறார். Just as it is usually a mistake to judge anyone on that basis alone, வெளி தோற்றத்தை வைத்தே ஒரு மனிதனை எடை போடுவது என்பது தவறு. Looks tell us much about a person, தோற்றங்கள் ஒரு மனிதனை பற்றி சொல்லும், பட் பை நோ மீன்ஸ் எவ்ரிதிங், ஆனால் அனைத்தும் சொல்ல முடியாது. இந்தியாவிலே மகாத்மா காந்தி, மதர் தெரசா, அப்துல் கலாம் என்று பல உதாரணங்களை சொல்லலாம்.
பார்ப்பதற்கு அப்பாவியாக தோன்றுவார்கள், ஆனால் உள்ளத்திலே கொடூரமானவர்களாக இருப்பார்கள். வெளியே பார்ப்பதற்கு கொடூரமாக பைத்தியக்காரத்தனமாக இருப்பார்கள், ஆனால் மனதிலே மதம் பிடித்த அல்லது ஒரு உறுதியான மனம் படைத்தவர்களாக இருப்பார்கள். ஸோ நண்பர்களே, தோற்றங்கள் வைத்து எடை போட முடியாது. இங்கே IELTS TOEFL மாணவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தாங்கள் எப்படி பேச வேண்டும் என்ற பேச்சு பயிற்சியையும் எழுத்து பயிற்சியும் நாம் கொடுத்தோம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி